Okay. Next, constitutions limit the powers of the government in many ways. The most common ways of the limiting the powers of the government is specifying certain fundamental rights that all of us possesses, citizens, and who no government can ever be allowed to violate. Citizens will commonly have the right to some basic liberties in the constitution. Constitutions means in the democratic constitution మనకు ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ బేసిక్ లిబర్టీస్ అనేది. ఈ బేసిక్ లిబర్టీస్ ఎవరికి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ? ఎస్, పీపుల్. ఆల్ దట్ బేసిక్ థింగ్స్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ టు ది పీపుల్. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ and freedom of conscience, freedom of association, to conduct and trade and business, freedom of practice. So all these were in the democratic nations, in the democratic constitutions, not in the single party ruling nations, not in the monarchical constitutional governments or constitutional kingdoms. But so this is the beautiness of the democratic nations or democratic constitutions. So that's whatever we want, whatever we wish, whatever we thought we can express, we can share, we can discuss, we can start all that discussion or debates with some others. So అలా కాకపోతే మనకి ఇక్కడ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అన్నారు. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే మీరు గమనించే ఉంటారు, మనకి ప్రస్తుతానికి మీరు పొలిటికల్ పార్టీలు కానీ ఒక పార్టీ ఇంకొక పార్టీ వాళ్ళని తిట్టుకోవడం కానీ, లేకపోతే ఒక పార్టీ వాళ్ళు ఇంకో పార్టీ యొక్క పాలసీస్ని కానీ స్కీమ్స్ని కానీ లేక వాళ్ళ యొక్క లాస్ని కానీ తిట్టడం కానీ వాళ్ళని విమర్శించడం కానీ జరుగుతుంది. అంటే ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా ఒక వ్యక్తిని మనం పర్సనల్గా మనం ఇక్కడ క్రిటిసైజ్ చేస్తే కెన్ ద పర్సన్ యాక్సెప్ట్స్ అవర్ క్రిటిసిజం? నో, డెఫినెట్లీ దే కెనాట్ యాక్సెప్ట్. అంటే ఇక్కడ ఏముంది? ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఇన్ దిస్ డెమోక్రటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో సచ్ వే ద పీపుల్ హ్యాస్ టు స్పీక్ అవుట్, దే కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ వ్యూస్, ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ ఫీలింగ్స్, express their contempt, express their criticism also. అందుకోసం ఇలాంటివి కూడా మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. కాన్షియన్స్, అసోసియేషన్, ట్రేడ్ you can do wherever you wish, and practice whatever you wish you can do. That's what I told you, that if you have completed your MBBS, you wanted to take up the coaching, you can. If you have completed engineering here in Andhra and Telangana, you can do your practice in northeastern, or right now in Jammu Kashmir also you can do all that. Freedom of conscience. Conscience, freedom of conscience means whatever we thought, according to your thought, according to your belief, you can approach. Suppose if you take that religion, here in India we have different numerous religions are there: Hindu, Muslim, Christians. According to your conscience, you can take up, you can practice, you can adapt. Next, these rights can be limited. Freedom of speech is restricted to some section of people. Yes, this is freedom of speech only. Just I am going to be teaching only basics. I told you before beginning of the class, just only basics. Freedom of speech is restricted somewhere to some people only. Not only freedom of speech, fundamental rights also sometimes are going to be restricted. Just I am going to be dealing only basics only. Only basics. Okay? Next, these rights can be limited during the time of a national emergency. What all these are called as fundamental rights. These are called the fundamental rights. In the national emergency, if all these speeches, if all that rights are necessary to stop or necessary to limiting that powers, the central government can take such a decision to limit their powers, limit their rights, because of national emergency is going on there. So all that fundamental rights are ఫండమెంటల్ రైట్స్ మొత్తం కూడా మనకి ఎప్పుడు మనకి అది ప్యూర్గా ఉండదు. ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఇవి
ఈ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఇక్కడ ఏం చేయడం జరుగుతుంది, రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే మీరు ఇక్కడ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఉంది ఇన్ ద బోర్డర్స్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా, ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్, సమ్ అలాంటి లొకేషన్లో కానీ మనకి జరుగుతున్నప్పుడు ఆ యొక్క టెరిటరీ వరకు నా ఎంటైర్ ది నేషన్ కాకపోవచ్చు, ఓన్లీ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది టెరిటరీ వరకు కూడా మనం దాన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. ఫండమెంటల్ రైట్స్ అకార్డింగ్ టు ద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ. మీరు షుడ్ నాట్ కమ్ అవుట్, యూ షుడ్ నాట్ స్పీక్ అవుట్ యువర్ వాట్ ఎవర్ యూ విష్. దట్స్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ రీసెంట్ మణిపూర్ అండ్ బిఫోర్ దట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. అక్కడ కంప్లీట్గా వాళ్ళకి ఫండమెంటల్ రైట్ అనేటువంటి ఇంటర్నెట్ కూడా బంద్ చేయడం జరిగింది. బికాస్ ఒకవేళ అయిగానే ఉన్నట్లయితే అగ్రెషన్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. పీపుల్ మధ్య ఏంటంటే ఒక రకమైనటువంటి ఒక వ్యతిరేక భావం రావచ్చు. కాబట్టి అందుకోసం వీటన్నింటిని కూడా ఈ యొక్క రైట్స్ మొత్తం కొన్ని సందర్భాల్లో జస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ టెంపరీ పీరియడ్ దే హ్యావ్ టు స్టాప్ ఆల్ దీస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. అగే నెక్స్ట్, aspirations and goals of the society. Society means nothing but here people. What are the aspirations and goals? Suppose being a citizen of India, what are your goals, what are your aspirations, what are your wishes, what are your wants? ఏమున్నాయి? మీకున్నటువంటి గోల్స్ ఏంటి, మీకున్నటువంటి కోరికలు ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనకి మీకు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కదాన్ని కూడా మనకి ఏ కాన్స్టిట్యూషన్, ఏ ప్రభుత్వాలు అయితే మనకి వాటిని మనం ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటానికి సపోర్ట్ చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు రీసెంట్గా మనకి యాక్చువల్లీ మనకి ఫ్లయింగ్ టు అబ్రాడ్ ఈజ్ కాల్డ్, ఈజ్ ఇట్ ఫండమెంటల్ రైట్? Flying to abroad, is a fundamental right. కదా? అంటే your aspiration, you wanted to fly to somewhere, but if some force is coming to back and stopped you, you should not go there because you have done something here. While making all these wrongs, you should not leave this territory, this place of destination. Can we accept such things? Can we accept such restrictions? Yes, of course. Ikkada flying to abroad అనేటువంటి మనకి it is our fundamental rights. రీసెంట్గా మనకి ఢిల్లీ హైకోర్టు ఏం చేసిందంటే, ఒక అతను యాక్చువల్గా అతను మనీ లాండరింగ్లో సంథింగ్ హీ స్టార్టెడ్ సమ్వేర్, అతని మీద కేసు ఉన్నప్పుడు ఏం చేసిందంటే, అతను హీ వాంట్స్ టు ఫ్లై టు అబ్రాడ్, హీ వాంటెడ్ టు మీట్ హిజ్ సన్స్ దట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డే ఇన్ అమెరికా ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. అయితే అతను వెళ్ళాలనుకున్నాడు, కానీ అతని మీద ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మనీ లాండరింగ్ కేసు మీద అక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్, మీన్స్ దట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే, యూ షుడ్ నాట్ లీవ్ దిస్ నేషన్ వితౌట్ అవర్ పర్మిషన్, దట్ పర్టికులర్లీ షుడ్ నాట్ ఫ్లై టు అబ్రాడ్ అని అంటే ఈ ఫైల్డ్ పిటిషన్ ఇన్ హైకోర్ట్ ఏం చేసిందంటే, he has the right to fly anywhere in this world, that is his fundamental right. When he is absconding from you, then you have the right to restrict him to flying somewhere. అంటే ఒకవేళ అతనికి ఫండమెంటల్ రైట్ ఉంది, ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు, కానీ మీకు చెప్పా పెట్టకుండా ఆయన అంటే మీకు చెప్పకుండా ఆయన ఎస్కేప్ కానీ అవుతున్నట్లయితే, అప్పుడు యూ కెన్ రెస్ట్రిక్ట్ హిమ్ టు ఫ్లయింగ్ సమ్వేర్. మీకు చెప్పి మీ పర్మిషన్ తీసుకొని వెళ్తున్నప్పుడు, వై డోంట్ యూ గివ్ సచ్ పర్మిషన్స్ బీయింగ్ అ సిటిజన్, హ్యావింగ్ దిస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని చెప్పేసి దాని మీద అతనికి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఫ్లైయింగ్ అబ్రాడ్ ఎనీ వాట్ ఎవర్ మన విషయం మన ప్రకారం మనం చేసుకోవచ్చు. యూ వాంట్ టు డూ అగ్రికల్చర్, యూ కెన్ డూ దాట్. యూ వాంట్ టు డూ ఎనీ లేబర్ వర్క్, యూ కెన్ డూ దాట్.
యూ వాంట్స్ టు స్టార్ట్ ఎనీ బిజినెస్, ఎ ట్రేడ్, యూ కెన్ డూ దాట్. ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క ఆస్పిరేషన్స్. మనం ఇది చేస్తానికంటూ లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ, యూ కెన్ డూ. యూ వాంట్ టు డూ ఎనీ పొలిటికల్ సర్వీస్, సోషల్ సర్వీస్, ఆర్ వాట్ ఎవర్, యూ కెన్ డూ దాట్. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ కెన్ ప్రొవైడ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. రైట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఓల్డర్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ before that modern limited these themselves largely to allocating a decision making power and setting some limits to the government power. అంటే అప్పుడు ఓల్డర్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే మనకి ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ వన్, యూ హ్యావ్ టు డూ లైక్ దిస్. సపోజ్ యూ టేక్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆర్ పిఎం, వీళ్ళకి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు, అవునా కదా? లేకపోతే మనకి పిఎం ఉంటారు, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉంటారా లేదు వీళ్ళందరూ? అంటే వీళ్ళు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉన్నప్పుడు without the permission, without knowledge of chief minister or prime minister, the council of ministers should not do anything. అంటే he is going to be రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారు లేదు. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ద రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేటువంటివి ఎవరివే మనకు ఉంటూ ఉంటుంది. బట్ మనకి ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఇక్కడ ఓల్డెన్ టైమ్స్లో మనకి ఓల్డెన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకి గవర్నమెంట్ కంప్లీట్గా గవర్నమెంట్ యొక్క పవర్ని ఆర్ లిమిటింగ్. అంటే యూ హ్యావ్ టు డూ ఓన్లీ దిస్, షుడ్ నాట్ బియాండ్ దట్. అలాగే మనకి ఈ చేయడం జరిగింది. బట్ దీస్ థింగ్స్ cannot be included in the democratic constitutions. Next, but many 20th century constitutions, of which the Indian Constitution is the finest example of all, to provide an enabling framework for the government to do certain positive things to express the aspirations and goals of the society. Yes, that's what మనకి ఇక్కడ మనకు మోడర్న్లో ఉన్నటువంటి 20th centuryలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క రాజ్యాంగం కూడా ఏంటంటే మనకి డెమోక్రాటిక్ ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఏర్పడినటువంటి ఒక రాజ్యాంగంలో ఆ పీపుల్ యొక్క ఆస్పిరేషన్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క విషెస్ కానీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది. ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ పర్టికులర్లీ ఇన్నోవేటివ్ ఇన్ దేర్ రెస్పెక్ట్. ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇన్నోవేటివ్ అంటే వాట్స్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేటివ్ థింగ్స్ వాట్ బి బారోడ్ టు ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. Innovative things. We have lot say the same constitution cannot be adopted by some other nations. అడల్ట్స్ ఇతర దేశాలకు సంబంధించిన దాన్ని మనం మొత్తం కూడా మనం సేమ్ అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన దేశంలో ఉన్నటువంటి బేస్డ్ ఆన్ caste, creed, religion or gender. Nowadays gender issue also it is major. కాబట్టి వీళ్ళందరిని బట్టి కూడా మనం ఇక్కడ చాలా మనకి ఆ ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఏవైతే గోల్స్ ఉంటాయో, విషెస్ ఉంటాయో దాని ప్రకారం మనం ఇక్కడ రాజ్యాంగం మెన్షన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, దట్ సొసైటీస్ విత్ డీప్ ఎంట్రెంచ్డ్ inequalities of various kinds. Entrenched means పాతికిపోయినటువంటి. సో the old practices cannot be removed. Yes, cannot be removed. అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఈ యొక్క ఎన్ని కూడా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రిమూవ్ చేయాలి. Inequalities of various kinds will not only have to set the limits on the powers of the government, they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome forms of inequality or deprivation. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి సొసైటీలో దట్స్ వాట్ మనకి ఇప్పుడు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ వస్తుంది. మనకి రేపు పార్లమెంట్ సెషన్స్ ఉన్నాయి ఈ నెలలో. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్? Yes, each and every citizen should follow the same kind of rules and restrictions irrespective of religion, caste, creed, gender. కానీ మనకు ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంట్రెంచ్డ్ ప్రాక్టీసెస్ ఉంది. మనకి ఎంట్రెంచ్డ్ ప్రాక్టీసెస్ ఎక్కడ మనకి నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ కానీ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాక్టీసెస్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ ట్రైబల్ పీపుల్ డామినేషన్ ఉంటారు.
ట్రైబల్ పీపుల్ యొక్క డామినేషన్ ఉంటుంది. మొత్తం మ్యాక్సిమం 85 to 90% ట్రైబల్ పీపుల్ అక్కడ ఉంటారు. అంటే వీళ్ళందరూ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ది ట్రైబల్స్ సపోజ్ టు బి లివ్డ్ ఇన్ హిల్లీ ఏరియాస్, నాట్ ఇన్ ప్లెయిన్ ఏరియాస్. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మనకి కొన్ని సపోజ్ లెజిస్లేచర్కి వచ్చేసరికి కొన్ని అక్కడ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళే నామినేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో వచ్చేసి నామినేషన్ కూడా వాళ్ళే చేసుకుని దిస్ పర్సన్ వీఆర్ సపోర్టింగ్ హిమ్ టు బికమ్ యాజ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు అక్కడ నామినేట్ చేసి వాళ్ళకి పంపించడం కూడా జరుగుతుంది. అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అ ట్రెడిషన్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ ఫాలోయింగ్ సిన్స్ ఇయర్స్, which cannot be removed, which cannot be stopped, such type of entrenched traditions right now with our uniform civil code. Mani ilanti vaatni manam can we change such type of things? The same kind of thing had been happened previously in that Odisha also. అంటే ఏమవుతుందంటే వీళ్ళ ట్రెడిషన్స్ మొత్తాన్ని కూడా మనం గౌరవించాలి. అంటే ఇక్కడ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అందరికి అప్లికేబుల్ కాదు. సపోజ్ ఇఫ్ టేక్ దట్ ఇస్లాం, ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్ అండ్ హిందూస్ వాళ్ళ యొక్క ట్రెడిషన్ బట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ యొక్క ఫెస్టివల్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, వాళ్ళ యొక్క కల్చర్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, వాళ్ళ యొక్క ఈటింగ్ హాబీస్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, వాళ్ళ యొక్క మిగిలిన అంశాలు వాళ్ళ వేరింగ్ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ ద స్పీక్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అవర్స్. వీటన్నిటి కూడా మనం యూనిఫై చేయాలనుకుంటే ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు దిస్ బిగ్గెస్ట్ ద లార్జెస్ట్ డెమోక్రటిక్ నేషన్ లైక్ ఇండియా. మన దేశంలో సుమారుగా 140 crore పీపుల్ ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో వీళ్ళందరూ కూడా ఒక్క దారిలోకి తీసుకుని రావడం అది సాధ్యమవుతుందా? యాక్చువల్లీ ఇది సాధ్యమై పని అయితే సపోజ్ ఇఫ్ we people of 4 crores or 3 crores, 2 crores, 1 crore, even 1 crore people are not accepting. Suppose you take Manipur, how many, yes, what is the population of the Manipur? Hardly 1 crore, I think so. కదా, అంటే వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి అంశాలను కూడా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. వీ డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ దిస్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. మాకు అది యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ మీకు కంటిన్యూ కాదు, బికాస్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఫాలోయింగ్ సిన్స్ ఇయర్స్. అందుకోసం ఏమవుతుందంటే ఇది కాకుండా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కాకుండా యూనిఫామ్గా ప్రతి ఒక్క సిటిజన్ యొక్క ఆస్పిరేషన్ని గౌరవించండి. సపోజ్ యు ఆర్ వేరింగ్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రెస్, జస్ట్ దట్ యూనిఫామ్లీ let them give respect, let them enjoy whatever they wear. Suppose the people are going to be speaking different dialects, let them speak out, let them respect their language. Suppose కొంతమంది వచ్చేసి మనకి వాళ్ళు వేరే చోట హిల్ ఏరియాలో ఉంటుంటారు, let them live there wherever they wish. అలా అనుకున్నట్లయితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనకి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క అన్ఎంప్లాయ్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా కల్పించారు. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ మీన్స్ they have to provide each and every provision to the citizens. Suppose వాళ్ళు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అంటే ప్రొవైడ్ చేయలేరు, ఈవెన్ వాళ్ళు ఒక ప్రైవేట్ సెక్టర్లో అయినా సరే ఎంప్లాయ్మెంట్ని కల్పించాలి కదా. ఎంప్లాయ్మెంట్ని కల్పించాలంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలంటే సపోజ్ మన దేశంలో సపోజ్ తెలంగాణ ఈ రాష్ట్రంలో మనం గమనించినట్లయితే రీసెంట్గా గ్రూప్ 4 ఎగ్జామ్ రాస్తే నియర్లీ 9 lakhs మెంబర్స్ దానికి అప్లై చేయడం జరిగింది. అంటే ఆన్ యావరేజ్గా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులు మనకి జస్ట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అప్రాక్సిమేట్లీ 15 lakhs వరకు ఉన్నారు. 15 lakhs మెంబర్స్కి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు సాధ్యమవుతాయి. సార్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా మనకి మోర్ దాన్ 5 crore ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రంలో 15 lakhs అన్ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు సాధ్యమవుతాయి. సరే వాళ్ళందరూ ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలను సాధ్యమవుతాయి. అంటే వాళ్ళకి ఉద్యోగం అనేటువంటిది ఎంప్లాయ్మెంట్, వెన్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ది గవర్నమెంట్, ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఆల్సో. అప్పుడు హౌ దట్ పీపుల్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సమ్ అదర్ హూ ఈస్ వర్కింగ్ డైలీ? వాళ్ళకి అతను సమానం ఎలా అవుతారు? కాదు కదా జనరల్గా. ఒకవేళ అలా సమానం అయితే నో నీడ్ టు ఫార్మ్ దిస్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ కెన్ అడాప్ట్ వాట్ ఎవర్ దట్ నేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో టు America, England and France, Germany,
దట్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ అక్కడికి వెళ్ళగానే ఆటోమేటిక్ మనం ఏం చేస్తుంటాం, నేను ఇండియాలో అయితే నేను శారీ కట్టుకుంటాను, లేక ఇలాంటి ప్యాంట్లు వేసుకుంటాను, కాబట్టి నేను అమెరికా వచ్చిన తర్వాత ఇలాగే ఉంటానంటే కాదు కదా. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత బట్ నో బడీ ఫోర్స్ యూ టు డూ లైక్ దిస్. యూ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంటెన్షనల్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి చేంజింగ్ యువర్ వే ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్, వే ఆఫ్ స్పీకింగ్. ఇక్కడ తెలుగు మాట్లాడు, అక్కడికి వెళ్ళి తెలుగు మాట్లాడుకోవచ్చు. నో, బికాస్ దట్ కల్చర్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వేర్ యూ కేమ్ ఫ్రమ్. అక్కడ ఉన్న దాన్ని కూడా మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అడాప్షన్ అంటే ఇంపార్టెంట్ అయితే మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటాం. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వీ కెన్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. If you don't want, we can stop that speaking and switch on to Telugu or something English. ఎలాగైనా ఒకవేళ మీకు షార్ట్ వేసుకుని తిరగడానికి వెళ్ళొచ్చు. యూ కెన్ గో అండ్ డూ ఆల్ దట్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద బీచెస్, యూ కెన్ డూ ఆల్ దట్ స్విమ్. బట్ ఇక్కడ మనం వెళ్ళామంటే డెఫినెట్గా మనకి ఏమవుతుంది, కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండటం జరుగుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ మనకి February 14th పర్టికులర్గా మనకి లవర్స్ వాలంటీర్స్ డే ఈ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుంది, సొసైటీలుగా యూ షుడ్ నాట్ లవ్ ఈచ్ అదర్. This is against to our culture. The same person if fly to abroad, వాళ్ళు అక్కడ చట్టపట్టాలు వేసుకుని తిరుగుతుంటారు. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి కల్చర్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. దేర్ వీ గాట్ ఫ్రీడమ్ అకార్డింగ్ టు అవర్ విషన్ విల్ వీఆర్ ఎంజాయింగ్. వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ ఈచ్ వీ కెన్ ఈచ్. సపోజ్ చైనా లాంటి దేశానికి వెళితే అక్కడ జస్ట్ వాళ్ళు అన్ని ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ మనం ఎవరిని కూడా మనం నెగిటివ్గా లేక ఇర్రెస్పెక్టివ్ మాట్లాడకూడదు. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సోర్సెస్ ప్రకారం వాళ్ళు ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ తింటుంటారు. జస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు టేక్ అవుట్, యూ కెన్ టేక్ అవుట్ అండ్ ఈట్ దట్. ఇట్స్ నాట్ రాంగ్ విత్ యూ. కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ కూడా ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ షుడ్ బి డిస్కస్డ్, షుడ్ బి డిబేటబుల్. అందుకోసం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఆస్పిరేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సిన్స్ 75 ఇండిపెండెన్స్ డే అయినా కానీ ఇప్పటికి ఎందుకు కాలేదంటే మన యొక్క పాలకుల యొక్క నాట్ ఓన్లీ రూలర్స్, ద పీపుల్ ఆల్సో, ద సిటిజన్స్ ఆల్సో. ఎందుకంటే మనకి చాలా సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి కొన్ని ట్రెడిషన్స్, ప్రాక్టీసెస్, వీ కెనాట్ అవాయిడ్ సచ్ ప్రాక్టీసెస్, వీ కెనాట్ స్టాప్ సచ్ ట్రెడిషన్స్, బికాస్ ఆల్ దట్ ట్రెడిషన్స్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్ వీఆర్ రిమెంబరింగ్ అవర్ ఫోర్ ఫాదర్స్. ఎస్ సార్, మనం పండుగలు వచ్చిందంటే ఏం చేస్తుంటాం, అవన్నీ కూడా ఏంటంటే మా ఫాదర్, మా ఫోర్ ఫాదర్స్, మా గ్రాండ్ ఫాదర్ వాళ్ళు ఇలా చేసేవాళ్ళు అని చెప్పేసి. ఎందుకు వై ఆల్ దట్ డెడ్ పీపుల్స్ ఫోటోస్ ఆర్ హ్యాంగింగ్ ఇన్ అవర్ హాల్స్? జస్ట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు బి రిమెంబరింగ్ వాట్ మై ఫాదర్, గ్రాండ్ ఫాదర్, గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అండ్ ఫోర్ ఫాదర్స్ made and followed all that practice and the traditions. దానికోసం ఏంటంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఈజ్ నాట్ సింపుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. అవి అవ్వాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఉండాలి. అంటే యాక్చువల్లీ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఇస్ గుడ్, అది అందరు కూడా ఈక్వల్గా ఉండాలి, గుడ్ అది. కానీ ఎప్పుడు గుడ్ అవుతుంది, అందరు యాక్సెప్ట్ చేసి. కొంతమంది దాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తే మనం బలవంతంగా వాళ్ళ మీద ఇంపోజ్ చేయలేము. బలవంతంగా ఇంపోజ్ చేస్తే ఏమవుతుందో రివోల్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 100% ఫండమెంటల్ రైట్స్ వైలేట్ అవుతుంది. 100% ఫండమెంటల్ రైట్ కంప్లీట్ వైలేట్. అప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్కి గవర్నమెంట్కి ఇక్కడ కోర్టుకి రావడం, కోర్టు 100% అలాంటి లాస్ పోవాల్సి కానీ డెఫినెట్గా వాళ్ళు కోర్టు వేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ సమ్ అదర్ simple laws, making of the laws to implement this uniform civil code. Next, come to this constitutions is the finest examples to cover that. The Indian constitution was particularly innovative in this respect. Societies with a deep entrenched, okay, we complete, I think so. For example, India aspires to be a society that is free of the caste discrimination. Free of the caste discrimination. Is it free? Suppose free of caste discrimination in India, yes or no? Yes or no? Free of caste discrimination in India. Is it discriminated? Or not discriminated on the papers, on the laws of the papers, on the process of the papers, or implementation, or in the practice? What Article 17 is going to be saying? Article 16, 17, untouchability. So untouchability అనేటువంటి మనకి దాని కాస్ట్ అసెస్మెంట్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ అన్టచబిలిటీ. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి
ఈ యొక్క క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉందా లేదా. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ వీఆర్ కోడింగ్ దిస్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ మనం జస్ట్ కోడ్ చదువు. ఇదొకటి క్యాస్ట్ సిస్టాన్ని. తర్వాత ఇక్కడ జెండర్ మీన్స్ హియర్ ఐఎమ్ పర్టికులర్లీ ఎంఫసైజింగ్ థర్డ్ జెండర్, ట్రాన్స్జెండర్. ఐఎమ్ ఎంఫసైజింగ్ హియర్ ట్రాన్స్జెండర్ అండ్ రిలీజియన్. జస్ట్ కోడ్ విత్ దిస్ యూసీసీ అవుతుంది. మనకు ఫర్ నేమ్ సేక్, ఫర్ ద లాస్ట్ sake, they made all that laws. We are going to be eradicate the caste system, the practice of the caste system. Yes, for the government or parliament or state levels laws, they made all that laws against that caste system, against that practice of the caste system. Is it completely removed in the India? Completely removed in the బట్ 100% అనుకున్నట్లయితే మనం అక్కడక్కడ మనం గమనిద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని బిట్స్ రీసెంట్గా ఐ కేమ్ అక్రాస్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ ద యూట్యూబ్స్. సమ్ పీపుల్ ఎక్కడ కుక్కడ్ పై కేబిహెచ్పి సంథింగ్ ఎల్స్, దట్ 2-leg board mentions we want only vegetarian, we want only vegetarian, we want only non-veg, only vegetarian, pure vegetarian. So all this is meant for to showing what? Being a citizens and being that civil servants would be civil servant. How to remove this type of tags under this type of titles? మనం ఎలా ఇలాంటి వాటిని మనం రిమూవ్ చేయగలం అంటే మనకి ఎలా ఉందంటే మనకి మైండ్ సెట్లో ఆల్ ఆర్ ఇక్కడ ఏమంటారు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ విచ్ ఇస్ వండర్ఫుల్ స్కీమ్, వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్. But is it possible to implement a uniform civil code while eradicating this caste system or the transgender or religious practice that create gender and a place of birth? Or else suppose if take here SC or ST candidate can marry other caste people under the uniform civil code in general. 100% no. For example, you become as a civil servant IAS or IPS. Can you marry a tribal girl who is in the hilly areas in the Manipur, Assam or Meghalaya? Or can you try to marry a girl who is living in Odisha? Okay, leave it out. The depressed class girl in your location, or a girl can marry a depressed boy in her society. Not only boy, girl. This is meant for both. చేసుకోగలరా? ఎస్ అంటే మనమే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దేశాన్ని మార్చాలని వస్తున్నటువంటి మనమే వీ కెనాట్ యాక్సెప్ట్ దట్ రూట్ కాజెస్ ఆఫ్ ద సొసైటీని మనము మీరు యాక్సెప్ట్ చేయనప్పుడు హౌ దిస్ యూసీసీ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్? కరెక్ట్. జనరల్ నేను అంటాను కూడా జనరల్గా సిస్టమేటిక్ అంటే మనకి రూల్స్ లేవుగా. రూల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఎలాగా లవ్ మ్యారేజెస్కి సపోజ్ తెలంగాణ, ఆంధ్ర కొన్ని రాష్ట్రాలు ఏంటంటే లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ అయితే 1,50,000 సంథింగ్ ఉంటుంది. తర్వాత బేబీ గర్ల్ పుట్టినట్లయితే అమ్మాయికి 3-4 lakhs అనేటువంటి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ దట్, వీళ్ళకి అందరికీ బేబీ గర్ల్ పుట్టినట్టయితే 3,000 to 4,000 rupees వాళ్ళకి డిపాజిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ యొక్క యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ని హైలైట్ చేయగలవా? కెన్ మేక్ దట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కెన్ మేక్ దట్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ టు సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ఇండియా. అది నేను అంటుంది అదే సొసైటీకి. ఎస్, దాట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సొసైటీకి ఇంకా అలాంటి మెచ్యూరిటీ లేదు. మెచ్యూరిటీ లేకుండా ఇలాంటి బిల్స్, హౌ దీస్ బిల్స్ కెన్ బి పాస్డ్, హౌ దీస్ బిల్స్ విల్ బి సక్సెస్.
Yes, that's what lack of education. Even not only lack of education, you all educated, I think so, more than graduates. More than graduates is enough to crack IAS, IPS, to rule in India. Kavana, without ఇంకోటి మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నా, without education, illiterate person can rule in India, can sit in the parliament, can sit in state legislative assembly, can become even chief minister or prime minister as a president and governor also. ఇక్కడ irrespective of education, ఎంతమంది లేరు మనకి భారతదేశంలో రాష్ట్రాలు మీరు తీసుకున్నట్లయితే చదువు లేనటువంటి వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు గాను, ఎంపీలు గాను, మినిస్టర్లు గాను, ముఖ్యమంత్రులు గాను, ప్రధానమంత్రులు గాను ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది లేరు అంటే ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ వీ కెనాట్ కన్సిడర్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ 100% కన్సిడరేషన్, బికాస్ బీయింగ్ ఎడ్యుకేటర్స్ యూ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ ప్రపోజల్. అంటే వీ డు నాట్ హ్యావ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ టు ట్రీట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఎస్, అఫ్ కోర్స్ కల్చర్. అందుకోసం మనం ఏంటంటే మన ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి యొక్క ఫొటోస్ పెట్టుకుని వాళ్ళ ఫొటోస్ మనకి ఫాదర్స్ కానీ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ మొత్తం చెప్పారు. దాన్ని వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు డీకోడ్ ఇట్, వెదర్ వాట్ మై ఫాదర్, grandfather, great grandfather told me, is it right or wrong? Just decode it. జనరల్గా మనం ఏంటంటే మనం డీకోడ్ చేసుకుంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ దట్. అలా అనుకుంటే భారతదేశంలో మన అకార్డింగ్ టు అవర్ ట్రెడిషన్ వీ షుడ్ నాట్ క్రాస్ ఎనీ వాటర్ బాడీస్. మన దేశాన్ని, మన ప్రాంతాన్ని వాటర్ దాటుకొని ఎవరు కూడా వెళ్ళకూడదు. ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ దట్ గర్ల్ షుడ్ నాట్ స్టడీ, గర్ల్ షుడ్ నాట్ ఎడ్యుకేట్, ద గర్ల్ షుడ్ నాట్ వర్క్, ద గర్ల్ షుడ్ నాట్ డూ ఎనీ become any greater in the society. She has to be restricted to house, only for the four walls. Is it possible right now? అంటే ఇవన్నీ ట్రెడిషన్సే కదా, మీరు చెప్పారు కదా ట్రెడిషన్స్గా. వాట్ హ్యాపెన్ రైట్ నౌ, ద గర్ల్ ఫ్లయింగ్ టు అబ్రాడ్ సింగిల్ వెళుతుంది, షీ బికమ్స్ యాజ్ అ పైలట్, దట్ సంథింగ్, షీ కెన్ ఫ్లై టు సమ్వేర్, షీ కెన్ బికమ్ యాజ్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్, షీ కెన్ బికమ్ ప్రెసిడెంట్, షీ కెన్ బికమ్ చీఫ్ మినిస్టర్, గవర్నర్, ఆర్ ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే, మినిస్టర్, వాట్ ఎవర్ షీ విషెస్, ఆర్ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్. తర్వాత మనకి వాళ్ళు బిజినెస్ మ్యాన్ అవుతున్నారు, ఎంటర్ప్రీనర్స్ అవుతున్నారు. అంటే వాట్ హ్యాపెన్ టు అవర్ ట్రెడిషన్స్, అవర్ కల్చర్, అవర్ ప్రాక్టీసెస్. సో మనం ఫాలో అవుతున్నది ఏంటంటే జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అ బిలీఫ్, ఇట్ ఈస్ అ బిలీఫ్ సిన్స్ ఇయర్స్ బీన్ ఫాలోయింగ్ బై అవర్ ఫాదర్స్, ఫోర్ ఫాదర్స్, గ్రాండ్ ఫాదర్స్, గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్. వాళ్ళ నుంచి ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి మనం ఫాలో అవుతున్నాం, బట్ వీఆర్ నాట్ డీకోడింగ్ దట్. అదొకటి మనం ఒకటి గమనించాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ రావాలంటే జస్ట్ సింపుల్, అన్నీ కూడా అవసరం లేదు. ఈ పార్లమెంట్ రేపు చూడండి డిస్కషన్ బీభత్సంగా బీజేపీ, టీడీపీ వాళ్ళు తనుకుంటారు, కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళు తనుకుంటారు. ఇక్కడ మనకి స్టేట్లలో కూడా ఏంటంటే అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ అన్ని ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే దే కెన్ ఇఫ్ ద బిల్ పాస్డ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాస్డ్ బికాస్ దెర్ ఈస్ నో సఫిషియంట్ మెజారిటీ ఇన్ ద రాజ్యసభ, దే హ్యావ్ ఓన్లీ సఫిషియంట్ ఇన్ ద Lok Sabha, so definitely it will be stopped in the Rajya Sabha. So even అక్కడ పాస్ అయిన కానీ అన్ని రాష్ట్రాల్లో some of the organizations they started to protest against all these bills. Just you try to watch all this. అంటే ఇది కాదు 100% అనేటువంటిది. ఇది ఎప్పుడైతే మనకి పాసిబిలిటీ లేదో then there is no possibility to implement EHCC in India. అంటే మనం చెప్పినంత ప్రకారం సొసైటీ ఆ స్టేజ్ నుంచి ఇంతవరకు మారింది. ఇంకా చేంజ్ అవ్వాలి, రైట్, ఇంకా చేంజ్ అవ్వాలి. ఎస్, అది యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే మనకి ఇంకా 75 years పట్టవచ్చు, లేక 100 years పట్టవచ్చు. లేదంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనకి యూసీసీ పక్కాగా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలి అంటే అప్పుడు యూనిఫామ్ కూడా, ఎందుకంటే వీఆర్ యూనిక్ ఇన్ ద వరల్డ్. మనం ఏంది ఇప్పుడు ఈరోజు మనకు ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత కండిషన్స్ ఏంటంటే ప్రపంచంలో ద లార్జెస్ట్ డెమోక్రాటిక్ నేషన్, that very soon we are becoming the third GDP in the world. ఇలా అవుతున్నాం మనం. ఈ అవుతమే కాకుండా ద వరల్డ్ అంటే ప్రపంచ గురువు ఇలాంటి టైటిల్స్ తోటి మనం వెళ్ళటం, ప్రపంచంలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద టాపెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ద టాపెస్ట్ కంట్రీస్లో కూడా ఇండియన్స్ ద ప్లేస్ టు బి. అంటే ఏమవుతుంది, మనం అక్కడ ఉన్నప్పుడు వై డోంట్ వి రూల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెరిటరీ?
ఇలాంటి జనరల్గా ఎలాగా నాట్ బై మోనార్కియల్లీ బట్ డెమోక్రటికల్లీ. సో అది దిట్ ఈస్ బిగ్గెస్ట్ డిబేటబుల్ థింగ్స్. సో జస్ట్ లెట్ మీ స్టాప్ దాట్. ఇందాక విషయం చెప్పారు సార్, ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నాం అనేసి, అంటే ప్రజలు కూడా కారణం, పాలకులు కూడా కారణం, ఎందుకు చేంజ్ నేను అడుగుతున్నాను. ఓకే, ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ప్రజలకి ఇంకా అలాంటి కాన్షియస్నెస్ రాలేదు, ఈక్వాలిటీ అనేటువంటిది లేదు. మార్చుదామన్న ఆలోచన పాలకులు లేకపోవడం. ఆ పాలకులకి ఇక్కడ పాలకులు ఉన్నారు, పాలకులుగా యూసీసీ తీసుకొస్తుంది. జస్ట్ లెట్ మీ గివ్ ఎగ్జాంపుల్. హూ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ఇంప్లిమెంటింగ్ దట్ యూసీసీ రూలర్స్. యూసీసీ పక్కన పెట్టేస్తే డైరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే మిగతా వేది ఎందుకు చేయకుండా ఎంకరేజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా యూసీసీ అంటే ఎలాగా రిపీట్ అంటే బేసిక్స్ లెవెల్లో మొత్తం పీపుల్ని గైడ్ మోటివేట్ చేయకుండా ప్రిపేర్ చేయకుండా. ఎస్ ఎస్, దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. యూసీసీ అంటే బేసిక్ లెవెల్ నుంచి దానికి మోటివేషన్ ఉండాలి ఫస్ట్. మన కంట్రీలో ఓటేయడానికి డబ్బులు తీసుకోవద్దన్న అవేర్నెస్ లేదు ఇంతవరకు. అంటే అది కరెక్ట్. అది మనకి ఓటింగ్, మనకి డబ్బులు లేకుండా ఓటు వేసేటువంటి టైం వచ్చినప్పుడు ఎవరు టైం ఇవ్వాలి, మనకే మనం టైం ఇచ్చుకోవాలి. మన కాన్షియన్స్ హ్యాస్ టు గివ్ ద పర్మిషన్, ఐ హ్యావ్ టు ఓట్ వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీ బ్రైబ్. ఇది మనం ఇండివిజువల్గా ఆలోచించుకోవాలి. ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అని అనుకోవాలి. మీరు అప్పుడు 4-5 కూడా పోటీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యాక్చువల్లీ బీయింగ్ డెమోక్రసీ వీ హ్యావ్ ద రైట్ టు కంటెస్ట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ దే కెన్ కంటెస్ట్. ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. బట్ అప్పుడు కూడా హౌ టు చూస్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిలీజన్, based on the caste, based on the gender, based on our favorism కాదు కదా, based on the development of the society. సొసైటియల్ డెవలప్మెంట్ మీద మాత్రమే ఆలోచించుకొని చేయాలి. సపోజ్ మీరు జయప్రకాష్ నారాయణ లోక్సభ చైర్మన్, ఆయన ఏం చేశారు, యాక్చువల్గా హీ కేమ్ విత్ బ్యూటిఫుల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ తోటి ఆయన కనీసం ఆయన కూడా ఆ పార్టీ ఆయన ఒకటి తప్ప అందరూ కూడా ఓడించేసారు. అంటే ప్రజల్లో అవేర్నెస్ ఎవరిలో లేదంటే ఇక్కడ ఇల్లిటరేట్ అనేటువంటి అనబడుతున్న వాళ్ళు మాత్రమే కాదు, వాళ్ళు ఎక్కువ ఏంటంటే ఎడ్యుకేట్ అయి ఉన్నటువంటి అన్అవేర్డ్ ఎడ్యుకేటర్స్ దే డు నాట్ హ్యావ్ టు మేక్ ద ఈక్వల్ సొసైటీ. అలాంటి వాళ్ళ వల్ల మాత్రమే ఇలాగ జరుగుతుంది. చదువుకున్నారు నాట్ ఓన్లీ యూ, మనలాగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ టయానికి ఫేవరిజం గుర్తుకొస్తుంది, కాస్టిజం వస్తుంది, రిలీజియన్ గుర్తుకొస్తుంది, వీలైతే మనకి జెండర్ గుర్తుకొస్తుంది, వీలైతే ఇంకేదో సంసం. కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్.